හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සංගීති සූත්‍රයේ දීඝනිකාය සංගීති සූත්‍රයේ තුන ගානේ තියෙන කාරණා සාකච්ඡා කර ආවේ. මේ සංගීති සූත්‍රය කියන්නේ දීඝනිකායේ අවසාන සූත්‍රයට කලින් තියෙන සූත්‍රය. දීඝනිකාය සූත්‍ර 34ක් තියෙනවා. මේක 33 වෙනි සූත්‍රය. මේක සාරිපුත්ත මහ රහතුන් වහන්සේගේ දේශනාව. ඉතින් එතකොට ඔන්න උන්වහන්සේ තුන ගානේ තියෙන කාරණා කියාගෙන යද්දී අපි වැදගත් තැනකට ආවා. මේ රූපය ගැන බෙදීමක් තියෙනවා. මේ රූප සංග්‍රහ එහෙම නැත්නම් රූප ගොඩවල් එහෙම නැත්නම් රූප වර්ග කිරීම තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි සනිදස්සන සප්පටික රූපය, අනිත් එක අනිදස්සන සප්පටික රූපය, අනිත් එක අනිදස්සන අප්පටික රූපය කියලා. මෙන්න මේ ගැන අභිධර්මයේ පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් කියවුවොත් හොඳයි කියලා හිතුණා අද. Everybody, so we are continuing our reading from the long discourses Digha Nikaya. We have reached number 33, which is the one before the last, because Digha Nikaya has altogether 34 sutras. This particular sutta is called Sangiti, or chanting together. It was taught by Venerable Sariputta after the Buddha kind of invited him, asked him to say something to the monks. And it has kind of groups of particular things organized by numbers. So first group is one thing and so on. So now we are in the group of three things. We reached this kind of interesting point about rupa, form or materiality, and that is Anidassana and Sanidassana Sappatika. And so depending on these two factors, Sanidassana or Anidassana and Sappatika and Appatika. Sanidassana is manifest or visible or non-manifested or non-visible, and the patika can mean like it normally means aversion, but here it means like impinging or resistance. So either it is impinging or resisting or not. So this you have three, and that is manifest and impinging, then non-manifested but impinging, and the last one is non-impinging, non-manifest. And so Dhammakitama thought, we have talked about this already yesterday, but Dhammakitama thought it might be kind of good to get into some more explanation about this. ඔව් ධම්මසංගණීපකරණයේ තියෙනවා මාතිකා කියලා කොටස. මාතිකා කියන්නේ මාතෘකා කියන එක. ඒ මාතෘකා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. තික මාතිකා, දුක මාතිකා, සුත්තන්ත මාතිකා කියලා. එතකොට මේ තික මාතිකාවල මේ තියෙනවා මාතිකා 22ක්, සුත්තන්ත මාතිකාවල මාතිකා 100ක්, මේ දුක මාතිකාවල මාතිකා 100ක් තියෙනවා. සුත්තන්ත මාතිකාවල මාතිකා 42ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් මේ තික මාතිකාවල තියෙන මාතිකා 22 22 වෙනි මාතිකාව මේ කාරණාව ගැන තමයි කතා කරන්නේ. Yeah, it has the same problem because it has a here pen. So you have to find it by this. So in this Dhammasangani, that is which one? The first book of Abhidhamma. So first book of the Abhidhamma. It has these matikas or matrices, and it took 3 or 2 in the 3, no? Tikamatika. In the matrices of 3, there it's there, but can you get? Is it in second root or? 22nd Matika. Yeah, but he doesn't have this Matika at all. That's the problem.
he has it divided on chapters and things like that. Yes, here. Now these are the Tikamatika. So 22nd one is this one. And you have to go to this number also. Okay, March. So in the Tikamatika, which one? 22nd one. States that are visible and reacting, invisible and reacting, and neither. Okay. දැන් ඒ ගැන ඊට පස්සේ විස්තර තියෙනවා ධම්ම සංගණී. ඒක කියනවා These numbers are okay. කවර ධර්මයෝ සනිදර්ශන සප්පතික වේදයත් රූපායතනය මේ ධර්මයෝ සනිදර්ශන සප්පතිකයෝ රූපායතනය තමයි සනිදර්ශන සප්පටික කියලා කියන්නේ. රූපායතනය කියලා කියන්නේ මොකද? රූප නැමැති ආයතන. මේ ඇහැට පේන දේවල්. වර්ණය කියන එකට තමයි සනිදර්ශන සප්පටික රූප කියලා කියන්නේ. But where did you read this from? You have to read, I think, 1050 something, no? Oh yeah, but it does not say too much about the eyes. Here, 50, okay, has just which are the states that are both visible and reactive? A sphere of visible shapes. Oh, හරි එච්චරයි. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අනිදස්සන සප්පටිගා ධම්මා කියන එක. Which are the states that are invisible but reactive? ඒ ගැන කියනවා චක්ෂුරායතනය, සෝතායතනය, ගහනායතනය, දිවායතනය, කායායතනය, සද්ධායතනය, ගන්ධායතනය, රසායතනය, පොට්ටබ්බායතනය යන මේ ධර්මය අනිදර්ශන සප්පටිගයෝය. The spheres of the five senses and the spheres of sound, odor, taste and tangible. ඊට පස්සේ අහනවා අනිදස්සන අප්පටික ධර්මය කවර ධර්මය අනිදස්සන අප්පටික වේදයත් වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංකාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය අනිදර්ශන අප්‍රතික වූ ධර්මායතන පරියාපන්න වූ යම් රූපයකුත් වේද ආන්නේ ටික තමයි අනිදස්සන අප්පටික රූප කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙතන අනිදස්සන අප්පටික ධම්ම කිව්වහම නිවනත් අයිති. ඕකේ කියන්නේ ඕකේ නිවනත් ඇතුළු කරලා කියලා තියෙනවා. මේ සූත්‍රයට වඩා චූටි වෙනසක් තියෙනවා. So, which are the states that are both invisible and non-reacting? That material form, moreover, which being invisible and non-reacting is yet included in the sphere of mental states, also unconditioned elements. So, which is nobody understood this. So, if you exclude the two things that were mentioned before, that is the here the visible things, and then the basis of the senses and the sense object. If you remove the eye object, because that was in the first category. So these 10, if you like put aside, so the rest of the materiality group is non-visible and non-reacting, and because here in the Abhidhamma the word is Dhamma, not Rupa. In the Sutta says it is a form, so the Abhidhamma says also basically Nibbana, because here it talks about Dhamma, not about Rupa. So in the Dhamma Sangani, because it's about non-manifest and non-reactive Dhammas, so also Nibbana with that. Oh. There is a second category? Or No, that is third. Second, first one is visible objects, like shapes or forms, like visible forms. Second one is the form that is there in the different five senses objects, like there is like special kind of material in the eye, in the ear, nose, tongue and body, and objects of the other senses other than eye, so sounds, tastes, odors and tangibles.
So if you remove this 1 and 9 aside, so the rest of the materiality group is this last category. But Nibbana belongs to there, even though you say it's materiality group? No. They are like Dhamma Sangani talks about dhammas that are invisible and not tangible. So it has this first part is about the materiality and also Nibbana because it talks about dhamma. And the book Sutta talks about form. Form. So Yes. you cannot include Nibbana in form. So, because Dhammasangani talk about Dhamma, this Anidassana Appatiga, under this Anidassana Appatiga category, it can be included feeling aggregate, perception aggregate, mental formation aggregate, and consciousness aggregate also as Dhamma. So actually, the මේ දැන් මේ අනිදස්සන අප්පටිග කියන කාණ්ඩය යටතට වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන එකයි ධර්මායතනයට අයත් ඒ කියන්නේ සුකුම රූප කියලා 16ක් තියෙන ඒවයි නිවනයි ඒ ඔක්කොම දාන්න පුළුවන් අනිදස්සන අප්පටිගා ධම්මා කියන එක. නමුත් සූත්‍රයේ තිබුණේ අනිදස්සන අප්පටිගං රූපං කියලා. ඒක යටතට දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර සුකුම රූප 16 විතරයි. සූත්‍රයට වඩා අභිධර්මයේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද සූත්‍රයේ කතා කරන්නේ අනිදස්සන අප්පටිග රූප, අභිධර්මයේ කතා කරන්නේ අනිදස්සන අප්පටිග ධම්ම. ඒ නිසා පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. So I will read again the definition from the Dhammasanga, from the Abhidhamma book, that is all the phenomena that are non-manifest and non-real. The 4 aggregates meaning feeling, perception, formation and consciousness. That material form, moreover, which being invisible and non-reacting, is yet included. So that is the leftover forms that were not mentioned. And also unconditioned elements meaning Nibbana. අපි දැන් ඊගාවට යමු. ඊට පස්සේ ඊගාව තුන තමයි කතා කරන්න තියෙන තීනි චෝදනා වස්තුනි දිත්තේන සුතේන පරිසංකාය. චෝදනා වස්තු තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ චෝදනා කිරීමට සුදුසු කරුණු තුනක් තියෙනවා. මොනවද? දැකීමෙන් චෝදනා කරයි, ඇසීමෙන් චෝදනා කරයි, සැක කිරීමෙන් චෝදනා කරයි. So I will just quickly summarize it. We did other few things yesterday. So the other sets of 3 were this abhisankara, this determining or karmic formations, and that were either meritorious, demeritorious, or this ananjabi, this imperturbable or unshakable ones. Then we have the 3 kinds of persons, and that is the trainee, one beyond training, and one that is neither a trainee nor beyond training. So that means a putujana, a normal person. Yes. And then we have the 3 elders, that is by birth, by Dhamma elder, and by convention. So now we are coming, and then we have this basis for doing merits as dana, sila, bhavana, or generosity, virtue, and meditation, and more explanation about that. And today we start this new group 39, 3 grounds for reproof, and that is based on what has been heard, seen, heard, or suspected. We are going to say this one very soon. Dittena va sutena va parisankaya va. ඒක තියෙනවා දිත්තේ නාති මාංශ චක්කුණාවා දිබ්බ චක්කුණාවා වීතික්කමන් දිස්වා චෝදේති. දැකීමෙන් චෝදනා කිරීම කියන එක ගැන කියන්නේ පියවියෙන් දැකලා හෝ දිවසින් දැකලා හෝ මොකක් හරි වරදක් කරනවා දැක්කහම චෝදනා කරනවා. එහෙනම් චෝදනා කරන්න පුළුවන්. So the grounds for a proof by something that has been seen, it doesn't matter if it's the physical eye or a divine eye. If you see something that is reproachable, so that is that.
ඒ කියන්නේ මේ හැබැයි ගොඩාක් භික්ෂුන් වහන්සේලාටයි අදාළ වෙන්නේ. ගිහි අයට අදාළ කාරණා නෙවෙයි. භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට චෝදනා කරන්න ඕන. දොස් කියන්න ඕන. අනිත් අයගේ වැරදි පෙන්නලා දෙන්න ඕන. එහෙම කළොත් විතරයි භික්ෂුන් වහන්සේලා දියුණු වෙන්නේ. වැරදි වහගෙන හිටියොත්, වැරදි නෑ වගේ හිටියොත්, වැරදි මතක් කළේ නැත්තම් භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිහිලා යනවා. ගිහියෝ වගේ නෙවෙයි භික්ෂුන් වහන්සේලා. ඒකට ගොඩක් වෙනස්. This is especially for monks because monks need to point out mistakes and correct and kind of keep those correct and incorrect ways in mind. Otherwise, the monkhood will be kind of destroyed really. If this kind of correcting and remembering does not happen. දැන් ඔය ආචාර්යවරු උපාධ්‍යායවරු කියලා ඉන්නනේ ගුරුවරු කියලා જાතියක් හාමුදුරුවන්ට ඉන්නනේ. ගුරුවරුන්ගේ තියෙන ප්‍රධාන රාජකාරිය තමයි ගෝලයන්ගේ වැරදි පෙන්නලා දෙන එක. වැරදි වලට චෝදනා කරන එක. වැරදි වලට දඬුවම් දෙන එක. ඒවා තමයි ගුරුවරුන්ට පැවරලා තියෙන රාජකාරිය. ගුරුවරු ඒවා කරන්නේ නැත්තම් ඒ ගුරුවරු හොඳ ගුරුවරු නෙමෙයි. So this is like first and foremost duty that has been appointed to these teachers or preceptors. And there are like two groups of one a monk can have a preceptor and a teacher. So both of these are put in charge of correcting and even scolding and giving all kind of punishment for the monks in order to correct them and make them go in the right way. So if the teacher or preceptor is not doing that, then he is kind of lacking. Can I ask what's the difference between teacher and preceptor? Teacher and preceptor has one. In Pali, I think preceptor is upajjhaya, teacher is acharya. Upajjhaya means he is the one who is admonishing and showing mistakes. Showing mistakes and admonishing. This is the main thing for the preceptor. And the teacher means he teaches Dhamma and Vinaya. He is just a normal teacher probably, but Upajjhaya has the power and right to admonish, punish, and show the mistakes, all these things. And preceptor also, when you get your higher ordination, you have a preceptor. He is kind of like when we go for visa and give the letter of like sponsorship letter, so it's similar situation. The preceptor is kind of sponsoring you to get the higher ordination, and that's why he's in charge of it. Would it be accurate to say that you are main mentor? මොකද්ද? No, because sometimes it happened when there were many monks, the preceptor they cannot be there all the way, but anyway the preceptor is like number one. නන්දින මහත්තයා මොකක්ද ඇහුවේ? Main mentor කියන්නේ ප්‍රථම ගුරුවරයාගේ ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් උපජ්ජාය තමයි. ප්‍රථම ගුරුවරයා වගේ කියන්නේ උපජ්ජාය. ඒ කියන්නේ preceptor. එතකොට දැන් ඊගාවට චෝදනා කරන්න පුළුවන් එකක් චෝදනා ඒක තමයි සුතේන. දැන් ඉස්සෙල්ලාම දැකලා චෝදනා කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට අහලා පකති සෝතේනවා දිබ්බ සෝතේනවා පරස්ස සුත්වා චෝදේති. ප්‍රകൃතියෙන් කනෙන් අහලා හරි අනිත් අය කරන වරද්දක් එහෙම නැත්නම් දිව්‍ය සෝතසින් අහලා හරි දිව කනින් අහලා හරි චෝදනා කරන්න පුළුවන්. So when you hear wrongdoing about a wrongdoing by physical ear or divine ear, that is the second category. ඊට පස්සේ පරිසංකායති දිට්ඨ පරිසංකිතේනවා සුත පරිසංකිතේනවා මුත පරිසංකිතේනවා චෝදේති. පරිසංකිත කියලා කියන්නේ සැක කරලා මෙයා මේ වරද කරන්න ඇති කියලා හිතලා එක්කෝ දැක්ක දෙයක් ගැන සැක කරලා අහපු දෙයක් ගැන සැක කරලා එක්කෝ හිතපුම දෙයක් ගැන සැක කරලා චෝදනා කරන්න පුළුවන්. So then the last category is by kind of doubting. So because you have seen something, you have doubts whether that person maybe has done something wrong.
or doesn't understand and things like that. Or you might have heard something and because of that you have doubts, or just by thinking you can have that doubt. So that is the third ground. දැන් මේ බුද්ධ ශාසනය පිරිහෙන එක ගැන මනෝරත පූර්ණී අටුවාවේ කියලා තියෙනවා. බුද්ධ ශාසනය පිරිහෙනකොට හාමුදුරුවෝ එකිනෙකාට චෝදනා කරගන්න නැහැලු. එකිනෙකාගේ වැරදි පෙන්වලා දෙන්නේ නැහැලු. එතකොට ඔක්කොම එකතු වෙලා සමගියෙන් වැරදි කරනවලු. එතකොට ශාසනය පිරිහිලා යනවා. So in this commentary, මේ සමගියෙන් කියන එක මගේ අදහස. ඔක්කොම එකතු වෙලා හිතනවලු අනේ දැන් ඕවා කරන්න බෑ, ඔය ශික්ෂාපද රකින්න බෑ අපිට දැන් කියලා. එහෙම තමයි ශාසනය පිරිහිලා යන්නේ. So in this commentary to Vinaya Pitaka, Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya, it says when it talks about the disappearance of the dispensation, that towards the end, when it will be really going south, the monks will stop doing that. So everybody will be just tolerating all kind of mischief. So that will be like the sign of the decline, really. දැන් බුදුරජාණන්සේ කාලේ එහෙම නෙවෙයි, නිතරම භික්ෂුන් වහන්සේලා, ඒ කියන්නේ හොඳ භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දොස් කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ යේස්තේ භික්ඛු සන්තුට්ඨා පවිවේකා ලජ්ජිනෝ කුක්කුච්චකා තේ උජ්ජායන්ති කීයන්ති විපාචෙන්ති. ඒ ලජ්ජායති හොඳ ශික්ෂා කැමැති, හික්මෙන්න කැමැති උතුම් භික්ෂුන් වහන්සේලා අනිත් වැරදි කරන අයට චෝදනා කරනවා, දොස් කියනවා. ඒව අහලා තමයි බුදුරජාණන් හැමතිස්සෙම අලුත් ශික්ෂාපද පනවන. එක්කෝ හොඳ හාමුදුරුවෝ නැත්තම් සමාජයේ ඉන්න මිනිස්සු. So in the Vinaya Pitaka, it's reported very often these scrupulous monks, they go and report to the Buddha that some monk was doing or something or not and so on, and then the situation was resolved. Very often it led to the establishing of new rules or adjusting the existing rules so that the loopholes are covered. And sometimes there were some lay people that came complaining. It started with lay people. So, but in the Buddha's time, if you read the Vinaya, you see how this was happening like very often. හැබැයි මේ චෝදනා කිරීම ගැන ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒක මෛත්‍රී සිතින් කරන්න ඕන. ඒ වගේ මේ චෝදනා කිරීම නිසා Tamanටවත් එයාටවත් ඒ කියන්නේ චෝදනා ලබන එක්කෙනාට හානියක් නොවෙන්න ඕන. ඒ වගේම අන්න ඒ වගේ තව චෝදනා කිරීමට අදාළ තව කරුණු බුදුරජාණන්සේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. So this kind of reproaching or reprimanding, the Buddha says you have to do it with loving kindness mind, and when you do that, you should not harm yourself or cause problems to yourself or the person that you are talking about. And a few other like things were mentioned there. So දැන් මේ චෝදනා කිරීම නිසා ඒ පුද්ගලයා තවත් පහතට වැටෙනවනේ. එහෙනම් චෝදනා කරලා වැඩක් නැහැ. චෝදනා කරන්න හොඳ නැහැ එතකොට. So if you try to reproach somebody and that person falls even deeper, then that kind of reproaching is not good. ඒ වගේම දැන් බුදුරජාණන් එහෙම චෝදනා කිරීමෙන් විතරක් නතර වෙන්නේ නැතුව දඬුවමුත් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේලාට. There were also some kind of punishments. ඒවා නිකන් අහලා තියෙන එක හොඳයි, මම විස්තර කියන්න යන්නේ. තජ්ජනීය කර්මය කියලා එකක් තියෙනවා. නියස්ස කර්මය කියලා එකක් තියෙනවා. පබ්බාජනීය කර්මය කියලා එකක් තියෙනවා. පටිසාරණීය කර්මය කියලා එකක් තියෙනවා. උක්කේපනීය කර්මය කියලා එකක් තියෙනවා. බ්‍රහ්ම දණ්ඩය කියලා එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දඬුවම් ගොඩක් බුදුරජාණන්සේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. It is not easy to translate all Do these things. Sinhalese people understand these words or not? Yes, තජ්ජනීය means තර්ජනය කරනවා. තර්ජනය කරනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? තර්ජනයට කියන්නේ මොකක්ද? තර්ජනය කරනවා. දැන් මම ඔයාට ගහනවා කියලා threaten හරි. threat කරනවා වගේ කර්මයක් තියෙනවා. ගහන්නේ threat කරනවා වගේ විනය කර්මයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පබ්බාජනීය කියන්නේ බැහැර කරනවා. ආරාමෙන් එළවනවා. ඊට පස්සේ නියස්ස කර්මය කියලා කියන්නේ ඔයා ආචාර්යයේ ගාම ඉන්න ඕන. ඔයාට නිදහසේ යන්න බෑ කියලා කර්මයක් කරනවා. ගුරුවරයෙක් යටතේ ඉන්න නියම කරනවා. Kind of legal
monk's legal act that says now you have to stay with your teacher and you cannot leave because like you need to. Basically, that person cannot be trusted to be on his own. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මේ උක්කේපනීය කර්ම කියලා. සංඝයාගෙන් අයින් කරනවා. ඔයා සංඝයාත් එක්ක එකට වැඩ කිරීම, එකට ඉඳීම, එකට විනය කර්ම කිරීම තහනම් කියලා අයින් He කරනවා. can stay in the same monastery. Because what is the pabbajet? So anyway, so this is like you are excluded from the transactions that the monks do. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මට තේරෙන හැටියට මේ ආරාමේ ඉන්න බෑ. නමුත් ඔය චෛත්‍ය ගාව, බෝධිය ගාව, එක්ක ගේට්ටුව ගාව අන්න ඒ වගේ තැනක වගේ ඉන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මං හිතන හැටියට. හාමුදුරුවොත් එක්ක එකට ඉන්න බෑ. But the pabbajja is completely removed. පබ්බජ්ජා කියන එක ඒ ආරාමෙන් අයින් කරනවා. එයා ඉන්න ඒ ආරාමෙන් අයින් කරනවා. මම හිතන්නේ එතකොට එයාට වෙන ආරාමයකට යන්න පුළුවන් හරි. එහෙමමත් නෑ. තව ගොඩක් ඒකටත් දාලා ඒවා තියෙනවා. දැන් ඔය විනය කර්මයක් කරලා ඉවරලා ඔක්කොම ආරාම වලට දැනුම් දෙන්නත් ඕන. මෙයාට මෙහෙම විනය කර්මයක් කළා කියලා. නැත්තම් මෙතන එයා විනය කර්ම කළා වෙන කොහේ හරි ගිහලා හොඳට ඉන්නවනේ. එහෙම ඉන්න බැරි වෙන අනිත් ආරාම වලට දැනුම් දෙන්නත් ඕන. So like these were like monastic legal acts. So when this eviction happens, part of the eviction is that you have to inform other monasteries or places that this particular monk has been subjected to that. Otherwise, he like you evict him and he just goes to the next place and stays doing what he wants. ඊට තව දරුණුම මේ දඬුවම තමයි බ්‍රහ්ම දණ්ඩය කියලා කියන්නේ. ඒ බ්‍රහ්ම දණ්ඩය දුන්නාම කිසිම හාමුදුරු කෙනෙක් එයාත් එක්ක කතා කරන්නවත්, එයාට අවවාද දෙන්නවත්, එයාත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වන්න නැහැ මොන විදියකින්. කන බොන දේවල් වලින් හරි ධර්මයෙන් හරි ධර්ම ආමිෂ දෙකෙන්ම සම්භෝගයෙන් අයින් වෙනවා එයාගේ. එයා තනි හොඳටම තනි වෙනවා. එයා කවුරුවත් නැති කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. So the Brahmadanda is kind of considered, Dhammapada Hamsa is the very like severe one. So this is like ultimate cold shoulder treatment basically. So you are not supposed, it's like that person stopped existing. You don't talk, you anything. So that as a result this person becomes very alone. So and that was given first to Chandra, right? He was the Buddha's charioteer that got ordained, and because of he used to like accompany Prince Siddhartha over this, so he was kind of very conceited. What are you telling me? He was my Buddha, and what are you telling me? So the Buddha towards the end of his life knew that when he passes away, there won't be anybody that will be able to properly correct him. So he said you should do this kind of treatment for him to punish him. But isn't it strange? For all these years, that mean like about 45 years, he wasn't able to correct him? No, Buddha appointed many rules because of him. Other rules, yes. Yes. But he would not change his behavior. No. I think the Buddha knew that it had to go that way probably. Yes, that's why he did that way. If while Buddha living, Buddha did it, he can't bear it up. That Channa can't bear it up. Because he loved Buddha that much probably. So, He loved him, but he loved him, but he has extreme conceit same time. Because he thinks, I am the one who renounced together with Buddha. No others, nobody else were there at that time. I am the one who was with him from the beginning. All these are young or younger than me, something like that. Even Sariputta and Moggallana came later than me. So he did not respect to anybody. So at the day of Parinibbana, Buddha advised to Venerable Ananda, after the Parinibbana, Ananda or the Sangha should punish him using this punishment, that is Brahmadanda. So Venerable Ananda, after the Parinibbana, went to the Channa and informed that you are, awarded with this punishment. So he painted. Yes, he painted and
Painted, no. Fainted. Fainted. Then he became very alone, and he practiced very scrupulously, and became an arhat. He was already an old man at the time. I mean, Yes, couldn't- old man, right, old one. But even Lokulama says some very stubborn people, they need very kind of big shock to like shake them from the thing. ඔව් ඉතින් අන්නයාගේ බුද්ධ ශාසනය හොඳට තියෙන කාලවලදී හාමුදුරුවෝ එකිනෙකාට දඬුවම් දෙනවා, චෝදනා කරනවා. බුද්ධ ශාසනය පිරිහිලා යන කාලවලදී කවුරුත් කාටවත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද කියන්න බෑ. මං අනිත් එක්කෙනාට චෝදනා කරන්න ගියොත් එහෙම එයා මට 10ක් චෝදනා කරයි. ඉන්න කාටවත් මුකුත් ඒ ඇයි කියන්න බෑ. ඉතින් ඔක්කොම සද්ද නොකර ඉන්නවා. දැනුත් ඒ වගේ යම් ප්‍රමාණයකට. That's when we do the pavarana, and there comes some monk that breaks some rule, and you say, did you see here or suspect something wrong, and nobody says anything, and everybody says, yeah, we know, but we don't say. ඉතින් හැබැයි මෙහෙමයි. එහෙමයි ඉතින් බුද්ධ ශාසනය හොඳට පවතින්න ඒකට අදාළ සමාජ ආර්ථික දේශපාලන සංස්කෘතික පසුබිමක් තියෙන්න ඕන. දැන් අනුරාධපුරයේ වගේ ගත්තොත් ඒ වගේ හොඳට තිබුණා. දැන් අද කාලේ එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් ඒකින්ද අර බුදුරජාණන්සේ කාලේ හරි අනුරාධපුරයේ හරි තිවිච්ච ඒවා අද කාලේ බලාපොරොත්තු වෙන විදියක් නැහැ. So the Marketans is saying, but you need kind of good like grassroots or background, the whole culture background in order to do these things properly. So in the Anuradhapura period, everything was there. So then it was easy and it worked really nice. But these days it's not like that. So maybe in Burma they still do a little bit like Some that. groups are there. Even in Sri Lanka, some group of people very concerned or very careful about Vinaya rules, they can do this kind of things. Otherwise, for all, it is not possible. එහෙනම් අපි ඊගායකට යන්. තිස්සෝ කාමූපපත්තියෝ. කාමයන් ඉපදීම් එමෙතන් කාමසුව විඳීම් තුනක් තියෙනවා. So, 3 kinds of rebirth in the realm of senses. Kamupattiyo tayo. ඒක හැබැයි දැන් කාමපත්තියෝ කියලා කිව්වට අටුවාව කියන්නේ කාමූප සේවන, කාම පටිලාභාව. කාමයන් සේවනය කිරීම හෝ කාමයන් ලැබීම හෝ තුනක් තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අදහසින් කාමූපපත්තියා කියන එකෙන්. So it's more about getting or Getting. arising of karma. ne? Getting, more about getting. So it's and the word karma can have also all kind of different meanings. So like getting karma, how the 3 ways of getting karma. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවද ඒ තුන? එළඹ සිටි කාමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිරන්තරයෙන් පවතින කාම වස්තුන් සහිත සත්වයෝ වගේක් ඉන්නවා. කවුද? මිනිස්සුයි සමහර දෙවිවරුයි. So there are beings who desire what presents itself to them. Oh, but he uses the word desire for the word karma. Okay. And they are in the grip of desire or karma or sensual enjoyment, such as human beings, some devas, and some like lower realms. විනිපාතක. සමහර මිනිස්සුයි සමහර දෙවියෝයි සමහර විනිපාතකයෝයි නිරන්තරයෙන් එළඹිලා තියෙන කාමයන් සහිතව ඉන්නවා. ඒ තමයි පළවෙනි කාමෝපපත්තිය. කාමෝපපත්තිය. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි සන්තාවුසෝ සත්තා නිම්මිත කාම. එවත්නි සමහර සත්වෝ ඉන්නවා කාමයන් නිර්මාණය කරගෙන පරිභෝග කරනවා. So there are beings who desire or kind of enjoy what they have created, or like they like enjoy creativity. තේ නිම්මිත්වා කාමියසු වසං වත්තන්ති සේයතාපි දේවා නිම්මාන රති.
ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරමින් කාමයන් පරිභෝග කරනවා. හරියට නිම්මාන රති දෙවිවරු වගේ. So like creating and again creating all kind of things, they enjoy that enjoyment of senses is by the again and again creating this kind of creativity. Such similarly like the Nimmana Rati Devas, that is the second highest sense sphere realm heaven, or the Devas that delight in creation. Not second. Why you say second? Paranimita Vasavati is the highest one. Second highest means From second the to the from the top. Right. දැන් හරියට ඒක දැන් මේ කාලේ අපි හිතමු නිකන් මම උදාහරණයක් අපි දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සු ගැන බැලුවොත් අපිට පුළුවන් අපි කැමැතිම විදිහේ භාර්යාවක් මවා ගන්න. අපි කැමැතිම විදිහේ ස්වාමි පුරුෂයෙක් මවා ගන්න. අපි කැමැතිම විදිහේ කාර් එකක් මවා ගන්න. ආන්නේ වගේ කාමයන් තමයි මේ නිම්මාන රති දෙවිවරු පරිභෝග කරන්නේ. අපි කැමැතිම විදිහේ ඇඳුමක් දැන් ගමනක් යන්න ඕන නම් මට මෙන්න මේ වගේ ගවුමක් තියුණා නම් මේ වගේ ෂර්ට් එකක් තියුණා නම් හොඳයි කියලා හිතපු ගමන් මේක මැවෙනවා. අනේ වගේ ලෝකයක් තමයි So ඒක. Dhammaraka comes that even these days, even just like preparing or putting together the things so that you can enjoy, he says is also on this side of that. ඊගාට තියෙනවා කාම පරිභෝගයක් එහෙනම් කාම උපත්තියක් සන්තාවසෝ සත්තා පරනිම්මිත කාම. ඒ කියන්නේ අනුන් නිර්මාණය කරලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කාමයන්. ඒගොල්ලන්ට මේ කාමයන් මවන්න මහන්සි වෙන්නවත් ඕනේ නැහැ. So the third category, there are some beings that like rejoice or enjoy creation of others, such as the highest sensuality divine realm of the Paranimita Vasavati. So those are the devas that have the kind of power or rulership over creations of others. ඒ පරනිම්මිතේසු කාමේසු වසං වත්තෙන්ති. ඔව්හු අනුන් විසින් නිර්මාණය කරන කාමයන් තමන්ගේ වගේ පරිභෝග කරනවා. සේයතාපි දේවා පරනිම්මිත වසවත්ති. හරියට පරනිම්මිත වසවත්ති දෙවියෝ වගේ. පරනිම්මිත වසවත්ති කියන්නේ 6 වෙනි දිව්‍ය ලෝකේ. ඒ දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරුන්ට මවන්නවත් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අනිත් අය මවලා දෙනවා. So you are like this manager, or what are the CEO? CEO that have these people bringing them all kind of creative stuff, and you just or you are the owner of the company. Or owner of a gallery, let's say, and Okay. people bring all stuff, and you just very nice. Yes. ඒක තමයි පරනිම්මිත වසවත්ති දෙවියන්ගේ. ඔන්න විදිහට කාම සුව විඳීම් තුනක් තියෙනවා කියලා. So the sutta and explanation, both of them say, although they like this level, they really don't need to really do anything, because it's like happening for them that others present the creations. දැන් ඒ ගැන කියනවා මේ ඔන්න ඒ ගැන කියනවා ඒකච්චි මච්ච කච්ච පාදයෝපි නිබද්ද වත්තුස්මින් යේව වසං වත්තෙන්ති. මච්චෝ අත්තනෝ මච්චිනියා කච්චපෝ කච්චපිනියා. ඒ කියන්නේ දැන් මාළු පවා නිරන්තරයෙන් කාමයන් සහිතව. ඒ කියන්නේ තමන් උපදිලා ඉන්නේ වතුරේ තියෙන කාමයන් ඒගොල්ලෝ පරිභෝග කරන. මාළුවට නිරන්තරයෙන් මාලිය ඉන්නවා. මේ ඉබ්බන්ට ඉබ්බියෝ ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ ඕන කෙනෙක්ට මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ සහ ඒ තිරිසන් ලෝකේ වගේ අයට නිරන්තරයෙන් තියෙන කාමයන් සහිත ලෝකයක් තියෙනවා. So it says like the fish have other fish and turtles, or turquoises, no, let's say turtles have the turtles and guys have ladies and so on. The world we are born into has automatically like these fitting counterparts. So that's the first category. Ne? First category. So Pachupatita means like standing around you or together with you or something. ඊගා කාමයන් ගැන කියන්නේ නිර්මාණය කරගෙන පරිභෝග කරනවා නිම්මාන රති දෙවියෝ. ඒ ගැන තියෙනවා නීල පීතාදී වශයෙන් යාදිසං අත්තන රූපං ඉච්ඡanti තාදිසං නිම්මිත්වා.
තමන් කැමති දැන් තමන් කැමති නම් තමන් නිල් පාට වෙන්න පුළුවන්. කහ පාට වෙන්න කැමති නම් කහ පාට වෙන්න, රතු පාට වෙන්න නම් එහෙම. කැමති විදිහට තමන්ගේ රූපය මවා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. So this creationist devas, if they want to be blue, they are blue, and then this shade of blue, and yellow, like any way they want, it happens like that. ඊට පස්සේ දැන් අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ ගාවටත් ඒ දෙවිවරු කට්ටියක් ආවා. ආයස්මතෝ අනුරුද්දස්ස පූරතෝ මනාපකායිකා දේවතා විය. අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේ හමුවට ආපු දෙවිවරු වගේ. ඒ දෙවිවරු ඇවිල්ලා අනුරුද්ධ ස්වාමීන් වහන්සේට හිතෙන දේවල් මාව පෙන්නුවා. ඒ කියන්නේ මේ So Venerable Anuruddha got something that looked like devas, and they said, whatever you think about, we are going to create that for you to see. ඉතින් අන්න ඒ වගේ නිම්මාන රති දෙවිවරු කියන්නේ ඒ වගේ. ඊට පස්සේ පරනිම්මිත කාමා කියන එක ගැන කියන පරේහි නිම්මිත කාමා. අනුන් මවන ලද කාමයන් පරිභෝග කරන්න පුළුවන්. තේසංහි මනං ඤත්වා පරේ යතා රුචිතං කාම භෝගං නිම්මිනන්ති. තේ තත්ත වසං වත්තෙන්ති. ඒගොල්ලන්ගේ සිත ගැන දැනගෙන අනිත් අය ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කාමයන් මවලා දෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඒවා තමන්ගේ දේවල් වගේ පාවිච්චි කරනවා. I didn't get this. දැන් ඒගොල්ලෝ දැන් මෙහෙම හිතන්න. දැන් විනීත හාමුදුරන්ගේ සිත දැනගෙන මේ චන්ද්‍රිකානවන මේ පිට්සා එකක් ගෙනත් දෙනවා. Very good. එතකොට විනීත හාමුදුරුවෝ කැමති තාක් තමන්ගේ වගේ කන So this අවලංගනවා. last group, the others kind of guessing what this last group, that is the ones that enjoy the creations of others. So the others kind of guess what this kind of being might like, and they automatically bring those things for them. So the example was Chandrika knowing Vinita Hamdu's mind, so he would like the pizza and brought the pizza for him. And Vinita Hamdu enjoyed it, even though he didn't bake pizzas. ඊට පස්සේ අහනවා කතම් පරස්ස මනං ජානන්ති. කොහොමද අනිත් අයගේ හිත දැනගන්නේ? So then how do they guess or know the minds of the others? පකති සේවන වශයෙන් ප්‍රകൃතියෙන්ම ඇසුරු කිරීම වශයෙන් ඒගොල්ලොත් එකට ඉඳීම Because they නිසා stay together, closely associated. යතහයි කුසලෝ සූදෝ රඤ්ඤෝ බුඤ්ජන්තස්ස යං යංසෝ බහුම් ගන්හාති තන් තස්ස රුච්චතිති ජානාති. හරියට රජ්ජුරුවත් එක්ක ඉන්න රජ්ජුරුවන්ගේ කෝකියා දන්නවා රජ්ජුරුව වැඩියෙන් යම් මාළුවක් යම් එළවලුවක් වළඳනවා නම් රජ්ජුරුව ඒකට කැමතියි කියලා. මොකද රජ්ජුරුවත් එක්ක එකට ඉන්න හින්දා. ඒකින්ද එයා රජ්ජුරුවන්ට ඒ જાතිම හදලා දෙනවා. ආන්නේ වගේ තමයි අර දෙවිවරු. So like this simile there is actually one sutta where the Buddha uses that simile. So is a master chef of a king. So the master chef of a king checks the way how the king sits and what he serves, and from that he can quickly grasp, or the king likes these things and does not like these things. So then such a chef can prepare exactly what the king might like. ඔව් අන්න ඒ වගේ ඉතින් ඔයගේ පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. ඊට පස්සේ So අපි they ගායකට say යනවා. that knowing others' mind by association is like the simile of the chef. තවත් පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. මම කියවන්න ලැජ්ජයි ටිකක්. ඒවා So there is පස්සේ some අටුවා more- ඉගෙනගෙන කියවන්න. Some more, but the Americans kind of like ashamed or somewhat hesitant to read that. So if you can learn Pali or Sinhala and read that yourself. ඊට පස්සේ තියෙනවා තිස්සෝ සුකුප්පපත්තියෝ සැප ඉපදීම් තුනක් තියෙනවා. So this is නැත්නම් සැප ලැබීම් තුනක් තියෙනවා. so next set is very similar. The preceding was how you get the karma, the enjoyment of the senses. So the next one is how one gets sukha, or pleasantness, happiness or comfort.
ඒ කියන්නේ තියෙනවා සන්තාවසෝ සත්තා උප්පාදෙත්වා සුඛං විහරಂತಿ සේයතාපි දේවා බ්‍රහ්මකායික. බ්‍රහ්මකායික දෙවිවරු වගේ සැප උපදව භුක්ති විඳිනවා. ඒක හරියට ප්‍රථම ධ්‍යාන සැපේ විඳින බ්‍රහ්මකායික දෙවිවරු වගේ. So there are beings who have continuously produced happiness now, dwell in happiness, such as the devas of the Brahma group. ඊගා එක තමයි සන්තාවසෝ සත්තා සුකේන අபிස්සන්තා පරිපූරා පරිප්පුටා තේ කදාචි කරහචි උදානෙන්ති අහෝ සුකන්ති සේයතාපි දේවා ආබස්සර. ඒ වගේම තව දෙවිවරු වගේක් ඉන්නවා ආබස්සර දෙවියෝ. එහෙම නැත්නම් ආබස්සර දෙවියෝ වගේ නැත්නම් ආබස්සර දෙවියෝ ඒගොල්ලෝ දෙවෙනි ධ්‍යාන සැපෙන් හැම ලෙසින්ම තෙමුණු පිරුණු පැතිරගත් සැපයෙන් යුක්තව ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සමහර ලාට අහෝ සැපයි කියලා උදන්නනවලු. ප්‍රකාශයක් ඒගොල්ලන්ගේ කටින් නිකම්ම පිට වෙනවා අම්මෝ පුදුම සැපක් නේ කියලා. Ammo is better. So, so the first group is the Brahma group, that is associated with the first jhana. Then there are beings who are overflowing with happiness, they are drenched with it, full of it, immersed in it, so that occasionally they exclaim, "Oh, what a bliss, what a bliss!" Such as the radiant devas, Abhassara devas, so they are associated with the second jhana. ඊට පස්සේ තියෙනවා සන්තාවසෝ සත්තා සුකේන අபிස්සන්තා පරිස්සන්තා පරිපූරා පරිප්පුටා තේ සන්තං යේව තුසිතා සුඛං පටිසංවේදෙන්ති සේයතාපි දේවා සුභකින්න අයං තතියෝ සුඛුප්පත්ති. ඒ කියන්නේ සුභකින්න දෙවියෝ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සැපයෙන් හැම තැනින්ම පිරුණු තෙමුණු පැතිරගත් සත්වයෝ ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ධ්‍යානයෙන් සතුටු වෙලා ශාන්ත වූ ප්‍රණීත වූ සිතින් යුක්තව සැප විඳින්න ඉන්නවා. So there are beings that are immersed in happiness, who supremely blissful, experience only perfect happiness. But this translation is somewhat lacking. So it also says it is a very peaceful and excellent kind of happiness, or like bliss and comfort. And like the Subhakinaka Deva, that is associated with the third jhana. ඔව් අන්නේ විදිහට දැන් කාට හරි ඉතින් මේ විදිහට සැපෙන් එහෙම ඉන්න ඕන නම් ඒගොල්ලෝ ඒකට අදාළ භාවනා කරන්න ඕන හැබැයි. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් සමත භාවනා කරලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි ධ්‍යාන උපදව ගත්තොත් මේන්න මේ විදිහේ අහෝ සැපයි කියලා හිතෙන විදිහේ ලෝකෙක ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් දැන් බුදුරජාණන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ වශයෙන් අපි දැනගන්න ඕන ඒවා ස්වල්ප කාලිකයි. කාලකදී ඉවර වෙලා යනවා. අර ධ්‍යාන බල ඉවර වුණාම ඒ ඔක්කොම සැපත් ඉවර වෙලා ආයි මෙහෙත් එනවා. ඊට පස්සේ අපායට උනත් යන්න පුළුවන්. So if you want to experience these levels of happiness, and rapturous happiness and peaceful happiness, you need to practice, as was said, probably mostly the samatha or tranquility practice, and develop and really develop the jhanas, first, second or third. But as Buddhists, then you might be even as the sutta says, "Oh, what a bliss, oh, what a bliss." But as Buddhists, we should know, according to Buddha's teachings, jhanas are temporary states. So all this happiness is there as long as the power of the jhana is there. When that finishes, you are again facing whatever is there. So you can even fall into one of the lower realms. හැබැයි මේ ධ්‍යාන උපදවාගෙන ධ්‍යාන සැපෙන් ඉන්න අතර වාරේ ඒ ධ්‍යාන පිළිබඳ තෘෂ්ණා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා නම් එයා බොහෝම පහසුවෙන් නිවනට යනවා. But the one that manages to stay free from attachment or craving for the blissfulness of the jhanas, such a one has a very good
capability to reach easily Nibbana or like without trouble. ඒ මොකද ධානවලදී පංච නීවරණ හොඳටම යටපත් වෙනවා. හිත ඉතාමත්ම පිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් පිරිසිදු හිතකට තමයි නිවනට ලං වෙන්න පහසු. So because in the jhanas, the 5 senses are very much like suppressed or very much weak, so like they are really not operational temporarily. So such a mind is very close or has the very best potential for attaining Nibbana. දැන් බුදුරජාණන්සේගේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාවල මිනිස්සු එක්කෙනයි සෝවාන් වුනේ. කොණ්ඩඤ්ඤ හාමුදුරුවෝ විතරයි. නමුත් 18 කෝටියක් දෙවියෝ බ්‍රහ්මයෝ නිවන් දැක්කා කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද ඒගොල්ලන්ට මේ නිවන් දැකීමේ පහසුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ පිරිසිදු මානසිකත්ව නිසා. So during the Buddha's first discourse, the setting in motion of the wheel of Dhamma, only one human attained a path knowledge or like realization, but like thousands of divine and Brahma beings attained different realizations. That is because their minds were very much already prepared. ඒකින්ද මේ අනිත් එක රහතුන් වහන්සේලාත් අනිත් අය ditta ධම්ම සුඛ විහරණය නිසා ධානය වඩන. ditta ධම්ම සුඛ විහරණය කියන්නේ මේ ජීවිතේ සැපසේ වාසය කිරීම සඳහා. So also even the arahats, there many arahats they were still meditating and that means staying in one of the jhanas because that is called in the normal translation it's called the pleasant abiding here and now. දැන් අපි එච්චර සැලකුවේ නැති වුණාට මේ ශරීරය පාවිච්චි කරන එක මහ කරදරයක් බරක් ශරීරයක් තියාගෙන ඉන්න එක. ශරීරයක් නැත්තම් ඉතාමත්ම සැප පහසුයි. මේ ධානවලදී කාමාවචර ලෝකෙට අයිති බර ශරීරය අතහැරලා ඉතාම සාමකාමී පිරිසිදු ඕපන් විශාල සිතකින් ඉන්න පුළුවන් විය යුතුයි. ඒකින්ද ධාන වඩන එක ඉතාම සැපදායක දෙයක්. So because very often we are not aware how much the body is like the burden of body, how much of trouble it is, but with the jhanas, that burden of the body is temporarily not there. So that's why you can enjoy very much comfortable, blissful, like just free mind. ඒ වගේම මේ එහෙ මෙහෙ දුවන හිතත් හරිම කරදරයක්. එක එක ඒවා හිතන අයාලේ යන ඒ හිතත් හරිම කරදරයක් දුක. මේ ධාන වඩනකොට ඒ සම්පූර්ණයෙන් හිත එකඟ වෙලා තැම්පත් වෙලා සංසුන් වෙලා ඒ Tamanට අදාළ අරමුණේ විතරයි ඉන්නේ කියලා මම හිතලා කියන්නේ. ඒකින්ද ඒකත් හරිම සැපදායක තත්ත්වයක්. So this is also from Dhammarakita Hamadu's understanding. So the other problematic thing is this mind rushing and running all over the place and producing all kind of like stuff. So now in the jhana, it's not like that. The mind is like automatically settled, one-pointed, very peaceful, stable, and kind of trouble-free. ඉතින් අන්න වගේ වාසි තියෙන හින්දා ධාන වඩන එක හරිම හොඳ දෙයක් පුළුවන් නම්. So it's good to know that if you manage to get the jhana, it's a good thing. එහෙනම් හැම දිනාටම ධාන සහ නිවන් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසේ අපි සමාප්ත කරනවා. We are going to finish today with the may all of you attain jhanas and nibbana, and thanks for listening.